Yes, good evening, Navin. Navin, Varun, good evening. Hello. Varun, are you here? Hello, sir. Yes, sir. Good evening. Good evening. Can you hear me, sir? Yes, I can hear you. So last class we were discussing with a pair of straight lines. Am I correct? Last class, what we were discussing? After theorem, we did some problems. Huh? We did problems after theorem, sir. Yes. We were discussing theorems, right? I don't think so. We left with more than that. I think we solved Yeah, more. that one we solved problems after theorem. Yeah, I mean, I don't think so. You left with anything after that. No, all the problems in a similar way, I think. Am I correct? Yes, sir. So, do you want any help like from that? I think one more concept is there. One more important question. So, let's see that. Okay. The question is, uh, if the equation, ax square two hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus 2fy plus c is equal to 0 represents two parallel lines then prove that h square is equal to ab. First one. Second one, af square is equal to bg square. The third one, distance between the, very important question, the distance between the parallel lines, 2 times of square root of g square minus ac divided by a into a plus b. A into a plus b is equal to 2 into square root of f square minus bc divided by b into a plus b. Okay. So this is what we need to prove. How can we do this? Same story till comparing the both lines. Same story. What is the story? What was the story? Let me write. Think. This one. Look at it here. Let me take this thing. Let us copy this. Till the same thing you need to just write for every question as I told you.
Okay. Okay, this is what you need to write everywhere, same thing. So ax square plus 2hxy plus by square, not 2bxy here, 2hxy, 2h, 2hxy plus by square is equal to 0, represent the lines. So this and this, ax square plus 2xy plus by square is equal to, if I just take lx plus m1y into l2x plus m2y, I రాసిన తర్వాత if I compare the coefficients, I'll get L1, L2 as A, L1, M2 plus L2, M1 is equal to H, and M1, M2 is equal to B. Okay. Okay. Till this, I'll be, I'll be writing very peacefully and very easily. Now after this, how can we just go? Here, but that is not going to be the same actually. ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే this is not the same as like as look at this here, but the line equation is given different here. You can't take this one. We took this one. Now whatever we wrote here, that is not going to be correct. One second. Whatever we wrote here, this is not going to be the worthy. I mean, this is not going to be the correct way. I mean, correct way in the sense like we have to just modify the things. One second. Let's modify and write. One second. How can we modify and write that? So first, let us write that let ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. It represents the line. What are the lines? Let the lines represents the lines lx plus my plus n1 is equal to 0, lx plus my plus n2 is equal to 0. Let us take these two equations, two lines. Okay. So what I have to do, same thing. Look at it here. Just compare ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to lx plus my plus n1 into lx plus my plus n2. Okay, so just multiply this l square x plus lm xy. Let us write directly. Let me take xy common and write lx my. Okay, correct only lx my. M square y square plus ln2 plus ln1 into x. X will be common here. Okay. So mn2 plus mn1 into y plus n1 into. Okay. All right. Can I write like this, beta? Any doubts, people? 2gx plus 2fy plus c. Now comparing the coefficients on both sides. If I compare the coefficients on both sides, so what I'm going to get? Look at this. Let us write this comparing the coefficients on both sides. So L1, L2 is equal to what? One second. L1, L2 is not L2. X coefficient. What is X coefficient? L square is equal to A. 2 LM is equal to what? 2 LM is equal to H. Actually, here two times of LMH. Here 2 times of LM into XY. Why? Tell me. Why? Because like XY terms you'll be getting twice. So LMXY, 2 LMXY. Okay, so 2LM is equal to H and M square is equal to B and LN1 plus LN2 is equal to 2G. And what else? What else? MN2, correct? MN2 plus M1 is equal to 2 times of F and N1, N2 is what? Is equal to C. LM is equal to what? H. Okay, people? Yes or no?
So from this, what can I write here? From this, L common, n1 plus n2 is equal to twice of G. And from this, what can I write? M common, n1 plus L2 is equal to 2F. Okay. So H square. H square is equal, what is asking us to prove? H square is equal to AB, right? H square is equal to AB, we need to prove actually. This is what I got. So we need to prove first one, H square is equal to AB. So let us write H square as it is. A, what is A here? L square. What is B here? M square. Okay, yes or no? So H square is equal to LM whole square. Yes or no? How can we prove this? L square, M square. L square is what here? If I just expand, बेटा देखो इसको expand करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? H square is equal to LM whole square. L square can be written as फिर से A square B square. Yes or no? I mean not A square B square. L square is A बेटा here. L square is A, right? So AB. Okay. AB. So H square is going to be what? AB. I got. This is how we can prove. Understood or not? This is a very simple actually. First question is H square is equal to. If you do not understand, बेटा देखो मैं फिर से बताऊंगा आपको. Here from this, LM square, H is equal to what? LM or not? So I took H is equal to LM. So H square is equal to what? L square, M square or not? होना kada. So L square is what? A. M square is what? B. I substituted. So very simply I can just prove that. Next, second question. 2G by 2F is equal to what? 2G. What is the 2G value here? This one. L into N1 plus N2. 2F value is what? M into N1 plus N2. Okay? So this will get cancelled. What you left with now? L by M. Yes or no? Avana kada. 2 also will get cancelled. So G by F is equal to L by M. So this can be represented as GM is equal to LF. Very simple, correct? అవునా అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? Yes. AF square is equal to BG square. AF square is equal to BG square. ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం? AM square. Okay, let's write GM is equal to LF I got. So let us square on both sides. G square M square is equal to L square F square. ఏముందబ్బా ఇంకా అయిపోయింది ఖతం. సో ఇక్కడ G square as it is గా రాస్తాను. M square అంటే ఎంత? B square కదా, B వాల్యూ కదా, అవునా? L square అంటే A వాల్యూ, AF square. ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది, హెన్స్ ప్రూవ్డ్ కదా, అవునా కదా? అదే కాదు కావాల్సింది. లుక్ అట్ దిస్, AF square is equal to BG square. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. Look at the third question. I mean distance between the, what he has given, distance between the parallel lines is equal to this is equal to this. Guys, basically distance between two parallel lines ఫార్ములా ఉంటుంది ఒకటి. ఏంటిది చెప్పండి? ఇప్పుడు నా దగ్గర AX plus B1Y plus C1 is equal to 0 బేటా. A2X plus B2Y plus C2 is equal to 0. ఈ రెండు లైన్స్ బేటా. ఓకే, ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ అన్నాడు. ఓకే, ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు, ప్యారలల్ అన్నప్పుడు shortest distance, I mean distance between these two parallel lines, distance between two parallel lines is equal to, we write modulus of C1 minus C2 divided by square root of A square plus B square. మనం బచ్మన్ మే నేర్చుకున్నాం అసలు చిన్నప్పుడు, అవునా? చిన్నప్పుడు ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ లాంగ్ బ్యాక్ యూ హ్యావ్ లైన్. వాట్ ఇస్ C1 హియర్? కాన్స్టెంట్ వన్ ఏంటిది? యాజ్ పర్ ద లైన్స్ బెటా మనకి ఇచ్చిన, మనం లైన్స్ ఏమనుకున్నాము? ఓకే, ఈ లైన్స్ కాకుండా మనం ఒక లైన్ అనుకున్నాం కదా, అది చెప్పండి. N1 minus N square. No. L1x plus ఏంటిది? అది L1x ఏమనుకున్నాం? L1x or you say LX? L1 M1y M1y plus plus N1. L2x plus M2y plus N2.
ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ అంటే కాన్స్టెంట్ n1 ఏంటిది? minus m2 n1 n2 మైనస్ by n2 ఏనా? root over L square plus m square. ఇది హెచ్ కాదమ్మా, ఇది హెచ్ కాదు, ఎన్. ఓకే, n1 మైనస్ n2 డివైడెడ్ బై n minus n2 by స్క్వేర్ root రూట్ over L ఆఫ్ square plus m square. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్. ఓకేనా? అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ మనము L1 తీసుకోలేదు, ఎల్ఏ తీసుకున్నాం కాబట్టి లెటర్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ సింపుల్, ఇట్లాగే తీసుకున్నాం. సో బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. స్క్వేరింగ్ ఆన్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? నాకు దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, అవునా? n1 ప్లస్ n2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏబి రాయొచ్చా? డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ రాయొచ్చా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా? ఎట్లా రాస్తున్నాం ఇది? అర్థమైందా మీకు? హలో బేటా, నేను ఏం చేస్తున్నాను? వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దాట్ చెప్పు నాకు. దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నా చెప్పు. నేను స్క్వేరింగ్ అని బోత్ సైడ్ కాదు, ఐ మీన్ స్క్వేరింగ్ అని న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ కాదు. ఎట్లా రాస్తున్నాం మనము? ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ab ఇస్ ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ab ఇస్ ఈక్వల్ ఏ మైనస్ బి అని చెప్తున్నాను నేను. హౌ కమ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ అంటే ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇది ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది సార్ అంటే, మీరు ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ బెటా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ మళ్ళీ నీకు ఏమొస్తుంది? ఇది రిజల్ట్ వస్తుంది, ఏ మైనస్ బి వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? ఏ మైనస్ బి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్. ఓకేనా? ఎట్లా చూడండి, చూడండి. మీరు అంత ఇది ఉంటే మీరు ఏం చేయండి అంటే, లుక్ ఎట్ దిస్ హియర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ 2n1 n2 మైనస్ 4n1 n2. అవునా? సింప్లిఫై చేయండి. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? n1 స్క్వేర్ ప్లస్ n2 స్క్వేర్ మైనస్ 2n1 n2. అవునా కదా? దీన్ని ఏం రాయొచ్చు మనము? n1 మైనస్ n2 హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చా లేదా? ఇది క్యాన్సిల్ అయితే నాకు మళ్ళీ n1 మైనస్ n2 వస్తుందా లేదా? అవునా కాదా చెప్పండి. కాబట్టి అట్లా రాసాను అది. ఓకేనా? n1 n2 వీ కెన్ రైట్ లైక్ దట్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో n1 ప్లస్ n2 ఏంది? n1 ప్లస్ n2 ఏంది? n1 ప్లస్ n2 ఏంది బేటా? n1 ప్లస్ n2 ఏంది? 2g/L కదా. ఇక్కడ n1 ప్లస్ m2 ఏంది? 2f/m కదా. ఓకేనా? ఏదైనా రాయండి మీరు, ఏం కాదు. 2g/L రాస్తున్నాను నేను. 2g/L అండ్ హోల్ స్క్వేర్ కదా, హోల్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పెట్టేద్దాం. 4 n1 ఇంటూ సి వచ్చింది. మీరు అక్కడ చూస్తే అర్థమైంది. ఎల్ స్క్వేర్ ఏమొచ్చింది? ఏ ప్లస్ బి వచ్చింది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే చచ్చినట్టు వస్తుంది అది. 4g² బై ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4c డివైడెడ్ బై ఏ ప్లస్ బి రాయచ్చా లేదా? ఏమైనా తప్పు ఉందా దీంట్లో చెప్పండి. సో దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు నేను? 4g² మైనస్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ వాట్? 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ సి. 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ సి డివైడెడ్ బై ఏ, ఐ మీన్ ఎల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. అవునా? అర్థమైందా? విల్ జస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం ఇప్పుడు. 4g² యాజ్ ఇట్ ఈస్ బెటా. 4 ఎల్ స్క్వేర్ ఏంటిది? ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటిది? ఏనే కదా, ఏసీ. అవునా? 4g² మైనస్ 4ac బై ఎల్ స్క్వేర్ మళ్ళీ ఏనే, ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. అవునా? అర్థమైందా లేదా? ఇప్పుడు నేను 4 లోపల నుంచి 4 కామన్ తీస్తే 4ని బయటికి తీసేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 కదా మిగిలేదు. అవునా కాదా? అవునా కాదా చెప్పండి. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఉంది పెడతాం, బయటికి తీసేస్తే 2 కదా. 4 కామన్ తీసి డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇట్లా మనం ఒకటి ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నవ్వు మనకి ఇక్కడ సార్ మీరు ఇక్కడ n1 n2 ఇది కేస్ 1లో పెట్టా. n1 n2 ఏంటిది? n1 ప్లస్ n2 2g/L అని ఒకటి ఉంది. ఇంకోటి n1 ప్లస్ n2 2f/m కూడా ఉంది కదా. అదెందుకు తీసుకోవద్దు మీరు? ఇది ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే, రెండు తీసుకోవాలి. అది తీసుకోదని కాదు. యూ కెన్ టేక్ ఫస్ట్ ఎనీథింగ్. ఏదైనా ఫస్ట్ తీసుకొని ఏదైనా సెకండ్ తీసుకొని ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇప్పుడు అది తీసుకున్నాను ఫస్ట్, తీసుకుంటే ఇది వచ్చింది నాకు. ఇప్పుడు నౌ అగైన్ n1 ప్లస్ n2 ఈజ్ ఈక్వల్ 2f/m తీసుకొని సింప్లిఫై చేయండి. సేమ్ సింప్లిఫికేషన్ మీకు 2 ఇంటూ f² మైనస్ bc బై b ఇంటూ
ఏ ప్లస్ బి ఇది వచ్చేస్తుంది, ఏం లేదు అక్కడ. అర్థమైందా? ఓకేనా? అర్థమైందా గైస్? ఎనీ డౌట్స్? ఇక్కడ రాయడమే మహా గొప్ప. అర్థమైందా? రాయడమే మహా గొప్ప. కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు అక్కడ, వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు. ఏమైనా అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? దీని బేస్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్. 1 సెకండ్, నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నీకు. అంటే ఇది ఏం ఏం నార్మల్గా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 లైన్స్ ఫార్ములా అన్నప్పుడు ఇది వాడాలి మనం. దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం మనము. షో దట్ the equation 8x square minus 24xy plus 18y square minus 6x plus 9y minus 5 is equal to 0 represents a pair of parallel straight lines and find the distance between them. Find the distance between them. How can I find out distance between them actually? See, basically, if I compare this line with ax square plus by square minus 2hxy, అంటే మీరు ఆర్డర్లో రాయాలనుకుంటే ఆర్డర్లో రాయొచ్చు, అది ప్రాబ్లం ఏం కాదు. చూడండి, యూ వాంట్ రైట్ ax square minus 2hxy plus by square ఏముండేది 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి. ఏ వాల్యూ ఏంటి చెప్పేట? ఏ వాల్యూ డైరెక్ట్ 8 కదా. 2h is equal to 24 అన్నప్పుడు h వాల్యూ ఏమవుతుంది? -12 కదా. సారీ, -24 ఇక్కడ, -12. అవునా? అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ బి వాల్యూ నో? 18. అవునా కాదా చెప్పాలి. 2g వాల్యూ ఏంటిది? వాట్ ఇస్ 2g వాల్యూ? ఇజ్ ఈక్వల్ టు -6. సో g వాల్యూ -3. వాట్ ఇస్ 2f వాల్యూ? 9. f వాల్యూ ఏంటి? f వాల్యూ 9. c వాల్యూ ఏంటి? -5. ఖతం. అంతా మనము పర్ఫెక్ట్గా రాసేసినాం కంపేర్ చేసి. ఓకే, మనకు వాడు ఏమన్నాడు? షో దట్ ద ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ ఎ పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ స్ట్రేట్ లైన్స్, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. షో దట్ పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే ఇందాక మనకు ప్రూవ్ థీరం ఏముంటే చూడు, రిప్రజెంట్ 2 ప్యారలల్ లైన్స్, ప్రూవ్ దట్ ఇది ఇస్ ఈక్వల్ ఇది కదా. అంటే మనం ప్రూవ్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఆ డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు కదా. ఏమని తెలుసు మనకు ఫార్ములా? వి నో దాట్ h square is equal to ab కదా. h square is equal to ab or not? h square అంటే 144 కదా. a అంటే ఎంత? 8. b అంటే ఎంత? 18. అంటే 144 into 144, అవును కదా. 144 is equal to 144 వచ్చిందా లేదా? బేటా ఇదేం చెప్తాది నీకు? రిప్రజెంట్ పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కదా. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ మనం ప్రూవ్ చేయలేదు ఇందాక, చేద్దాం కదా. ఇది ఒక ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం ప్రూవ్ చేసాము? af స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ bg స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేసాం. అవునా? af స్క్వేర్ వాట్ ఏ వాల్యూ చెప్పు నాకు? 8. f వాల్యూ ఎంత? సో 81/4. ఓకే, f స్క్వేర్. b వాల్యూ ఎంత? 18. g స్క్వేర్ ఎంత? g స్క్వేర్ 9. అవునా కదా. సో ఇప్పుడు 4142 అంటే 81 into 2 అంతా 162. 18 into 9 162 కదా. ప్రూవ్ చేసామా లేదా? సరిపోయిందా లేదా బిడ్డ? నాకు చెప్పు, అర్థమైందా మీకు? క్వశ్చన్ చదవండి. రిప్రజెంట్స్ a pair of parallel straight lines అన్నాడు, అండ్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. రిప్రజెంట్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అంటే మనం ఏమేం ప్రూవ్ చేసాం ఇందాక? రిప్రజెంట్ 2 ప్యారలల్ లైన్స్, దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఇది ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది అని ప్రూవ్ చేసామా లేదా? ఇలాంటి ఏదైనా ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఇట్ రిప్రజెంట్స్ 2 ప్యారలల్ లైన్స్, దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది అన్నాడు. సో ఐ జస్ట్ ప్రూవ్ దట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ ఇస్ వాట్? ఇదే కదా ఫార్ములా, g స్క్వేర్ మైనస్ ac బై a ఇంటూ a ప్లస్ b అండ్ b ఇంటూ b a ప్లస్ b. అదే కదా చేసింది మనము. అవునా కదావా?
అర్థమైందా లేదా? హలో, పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు, నేను ఏం చేయట్లేదు అక్కడ, నేను ఆ థియరమ్ని అప్లై చేస్తున్నాను అంతే. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ వన్ వాట్ వాజ్ దట్? మీరు ఇక్కడ క్లాస్లో ఉన్నారా లేదా నాకు అర్థం కావట్లేదు. హలో వరుణ్. There, sir. There. Okay. Distance between two lines. So what is the formula? 2 into square root of g square minus ac by a plus b. I mean a into a plus b is equal to a1 prove చేయాలి మనము. 2 into square root of, I mean ఏదైనా ఫార్ములా వాడచ్చు, ఏదైనా వాడచ్చు, ఏదైనా వాడచ్చు. రెండు f స్క్వేర్ మైనస్ bc బై b ఇంటూ a ప్లస్ b. ఇదే కదా ఇందాక చేసింది మనము, చూడు ఇందాక చూడండి, ఇదే కదా. ఓకేనా, ఇది ఓకే. నెక్స్ట్, what is the g value given? 2 into g value is how much? -3, so 9 minus ac how much? 8 into 5, so 40. 9 into 40, correct? Divided by a value ఎంత? 8. a plus b ఎంత? So a value is 8, so 26. Okay. 2 into square root of f square ఎంత? -3 square చేయండి, -3. సో f అనేది ఎంత వచ్చింది అబ్బా ఇంతగా? 9/2. అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మళ్ళీ. అంటే 9/4 అంటే 81/4 మైనస్ b into c. వాట్ ఇస్ b వాల్యూ? 18. వాట్ ఇస్ c వాల్యూ? c వాల్యూ -5. ఓకే, డివైడెడ్ బై b వాల్యూ ఏంటిది? 18 into a plus b ఎంత? 26. ఇందాక వచ్చిందే, రెండు ఈక్వల్ రావాలి అంతే. 2 into square root of 49 డివైడెడ్ బై 8 into 26 ఎంత? 8 into 26 86 48 208. సరిపోయిందా? సో మల్టిప్లై చూడండి మళ్ళీ. సో ఇక్కడ 81 -81 ప్లస్, సో 4 into 18 into 5 డివైడెడ్ బై 18 into 26. 18 into 26 ఎంత? 18 into 26 చేసుకోవడం ఎట్లా? 18 into 6, 18 6 108, 18 2 36 46 468. అవునా? ఇప్పుడు చూడబ్బా, ఇది ఏమొస్తుంది నాకు? హౌ మెనీ టైమ్స్? క్యాన్సిల్ చేయండి వచ్చేస్తుంది. హౌ మెనీ టైమ్స్? 49 అంటే 7 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? అవునా కదా? ఐ థింక్ వీఆర్ మిస్సింగ్ వన్ థింగ్ హియర్. ఏంది అబ్బా అది, ఏం మిస్ చేసాము? ఏం మిస్ చేయట్లేదు అంతే. చూడండి 7 టేబుల్ పోతుంది అది. 7 7s 49, 7 2s రాదు. ఒక పని చేద్దామా, విల్ డూ వన్ థింగ్ హియర్. లోపల 4 ఉండే కదా, 4ని లోపల రాసేద్దాం అలాగే. 4 into 49 రాయచ్చా లేదా నేను? ఈ 2ని మళ్ళీ బయటికి తీసే 2, ఈ 4ని మళ్ళీ బయటికి తీసే 2 కదా వచ్చేది నాకు. అవునా కదా పీపుల్? అవునా కాదా? ఈ 4ని మళ్ళీ బయటికి లాగితే 2 మిగులుతాడు కదా, అవునా కాదా? అర్థమైందా? Yes, sir. బై 208. బై 208 మళ్ళా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను చూడండి, 81 into 81 plus 81 plus 4 into 8, so 8 5 how much? 8 5 9 9 4 360 plus 81, so 114, so 441. ఓహో 360, సో మొత్తం 444 వస్తుంది నాకు. ఇదంతా 441 వస్తుంది. ఇక్కడ 444 డివైడెడ్ బై 468. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ 22 స్క్వేర్ ఎంత? 484 కదా, 484 ఏనా? 18 into 26 ఎంత? 468, కరెక్టే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు దీన్ని చక్కగా ఈ 2 ఉందా, 2ని కూడా లోపల మళ్ళీ 4 రాసేస్తాను. ఇక్కడ 4 రాసి ఏం చేస్తానంటే చూడండి, నేను ఇక్కడ తెలివిగా చేయాలి పని. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి 4 1s 4 1s 4 1s 4 7s సరిపోయిందా? అవునా కదా? ఇప్పుడు చూడండి అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం అసలైన కథ ఏమవుతుంది అనేది. ఓకేనా?
ఇప్పుడు ఇక్కడ 14 దీన్ని 14 రాయొచ్చు నేను. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ఏంటిది బేటా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 2, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7 14 ఎంత? 7. సో 2 4 7 కదా, ఐ మీన్ 2 4 14 కదా, అవునా కదా? రాయొచ్చు లేదా చెప్పాలి. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు నేను? మీకు అట్లా రాకపోతే మీరు ఒక పని చేయండి. 14 అవుట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 208. సార్ 208 మిగిలిపోతుంది సార్, దాన్ని ఏం చేయాలి మళ్ళీ అంటే మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు. మీకు అట్లా రాకపోతే సింపుల్గా చక్కగా చిన్నపిల్లలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. 4 1s 4 5s 4 2s వచ్చిందా లేదా? ఊరికి ఇట్లా రాసేయండి అబ్బా, ఎందుకు? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 49/52. ఓకే, ఇది కూడా 49/52 రావాలి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే. అంటే నాకు అంటే ఈక్వల్ ఇక్కడ ఒక నిమిషం అండి, ఫార్ములా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక్కటి సరిపోతుంది. మళ్ళీ ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మనం 2 ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేయమన్నాడు, ఇది ఒక్కటి చేసినా సరిపోతుంది. డిడ్ నాట్ డూ ఆల్ దిస్. ఇది చేయకపోయినా వస్తుంది, అర్థమైందా? ఈ ఒక్క ఫామ్లో వాడినా వస్తుంది, ఎందుకంటే అది ఈజీ కూడా అది వాడినా వస్తుంది, ఇది వాడినా వస్తుంది. సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకేనా? సో 49/52 ఏ విధంగా రాయొచ్చు మనము? హౌ కెన్ ఐ రైట్ 7/√52 రాయొచ్చా లేదా? సో ఇట్లా చేసేవచ్చు. కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం లెంతీ ఉంటుంది. లెంతీ అంటే చాలా ఏం లెంతీ లేదు అక్కడ, కానీ మనమే ఇంత లెంతీ తీసుకున్నాం అంతే, ఏం లేదు. అర్థమైందా? వెరీ సింపుల్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకు ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఫార్ములా వాడాలో తెలియాలి కరెక్ట్గా. అది ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే క్వశ్చన్ని బాగా చదివిన క్వశ్చన్ మళ్ళా చదివితే అర్థమవుతుంది. అర్థమైందా? క్వశ్చన్ని సగం చదివి మొత్తం ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే లాస్ట్కి ఏమవుతుంది తెలుసా? ఇట్లాంటి మార్కులు వస్తాయి. అర్థమైందా? సో మేక్ షూర్ దాట్ యు ఆర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదివితే నాకు వచ్చేస్తుంది సార్ ఆన్సర్ అంటే రాదు. See, there is no guarantee that if you are reading your question properly, and there is no guarantee that you'll be getting a good marks. You'll be getting a full marks for that particular question. No. The thing is, you need to understand the theorem first of all. What type of theorem we are applying in? So what type of question is asking? The question which is asking is related to which type of theorem? So make sure that you are very good at theorem. Theorems are very important. Theorems are very important. ఒక మొత్తం డజన్ థీరమ్స్ ఉంటాయి, 12 థీరమ్స్ ఏముంటాయి. ఆ 12లో 10 చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే 2 డిలీట్ అయినాయి అనుకుంటాను నేను. వరుణ్ ఎన్ని అయినాయి? హౌ మెనీ దే హావ్ డిలీటెడ్? హలో, డజన్ థీరమ్స్ ఉండి డజన్ థీరమ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ అ ప్రాబ్లమ్. సో అట్లా అనమాట చెప్పాలి. ఎన్ని డిలీట్ చేసేసారు? 2 or 3. సారీ, 2 or 3. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ జస్ట్ లెర్న్ ద రిమైనింగ్ వన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరమ్స్. నాకు తెలిసి 99% he'll be asking you the question from theorems only, not from the questions. Yeah, if at all your faith is not good, then you'll be getting a question from the pair of straight lines. But when I just wrote IPE exams, like we used to get regularly, I mean every year we used to get theorems only. So out of the 12 theorems, we used to get one theorem for sure. So make sure that you are learning it perfectly. So any doubts? No, sir. ఇంకో థీరం ఉంటుంది, the show that the product of perpendicular distance from the origin. Product of perpendicular distance from the origin ఫార్ములా ఏంటిది? ఏం లేదబ్బా, product of perpendicular distance from the origin ఏమవుతుంది? Put of perpendicular ఫార్ములానే మనం యూజ్ చేసేది అక్కడ. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ ఏమవుతుంది? ఇది ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే షో దట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ టు ద పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ చెప్పకు స్వామి. ఇప్పుడు నేనేమడుగుతున్నాను, ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఉంది అబ్బా ఇక్కడ, ఓకే, ఇది కూడా ఆరిజిన్, ఓకేనా, ఇది ఒక ఆరిజిన్, ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది. నేను అడుగుతున్నాను ఈ పాయింట్ కి లైన్ కి ఎంత డిస్టెన్స్? కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, ఈ పాయింట్ కి లైన్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ అని అడుగుతున్నాను నేను. ఇది డిస్టెన్స్ ఎంత అని. ఈ లైన్ ఫర్ సపోజ్ ఈ లైన్ ఒకటి ఉందబ్బా నీకు, ఏంటిదంటే A1x అనుకోండి.
ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అనుకోండి, సరేనా? ఇది ఆరిజిన్, ఓకేనా? ఈ ఆరిజిన్ నుంచి ఈ లైన్కి ఎంత డిస్టెన్స్ అని క్వశ్చన్. దానికి ఒక డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఏంటిది? ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా, అవునా కదా? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c1 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇక్కడ x1 y1 ఏంటిది? వీడి x1 వీడి y1 అంటే 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ c డివైడెడ్ బై c1 ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మాడ్యులస్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ c1 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేరా కదా? అవునా కదా? ఇదే దాని ఫార్ములా, అర్థమైందా? ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. ఫార్ములా క్వశ్చన్ ఏంటంటే షో దట్ the product of the perpendicular distance from the origin to the pair of straight lines represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is modulus of c divided by square root of. ఈ థియరం ఉందా? డిలీట్ చేశారా? Show that the product of perpendicular distance from the origin to the pair of straight lines represented by this one. How can we prove this? Same story అంతా రాయాలి. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ c1 ప్లస్లో n2 వస్తుంది, n1 n2 వస్తుంది, అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే రెండింటి మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? దేని మల్టిప్లై చేయాలి మనం? ఈ L1L, ఇప్పుడు నేను రెండు లైన్స్ తీసుకుంటాను అబ్బా. ఏంటివి? L1x m1y ప్లస్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇది ఫస్ట్ లైన్. ఓకే, L2x ప్లస్ m2y ప్లస్ n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ లైన్. ఓకే, సో ఐల్ బి అప్లయింగ్ ద ఫార్ములా విచ్ ఐ టోల్డ్ యూ నౌ. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? విల్ బి ఈక్వేటింగ్. ఎలా? ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ఆ స్టోరీ రాసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రెండు రాసి కంపేర్ ద కోఎఫిషియంట్ చేస్తాం, అవునా? కంపేర్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసి, బోత్ సైడ్స్ కంపేర్ చేసి అప్పుడు ఏం చేస్తాము? విల్ బి గెటింగ్ ఏ వాల్యూ యాజ్ L1 L2, ఇందాక చెప్పినట్టు L1 L2. 2g వాల్యూ యాజ్ ఏంది? L1 L2 ప్లస్ L2 N1. ఓకే, 2h వాల్యూ ఏమొస్తుందంటే L1 M2 ప్లస్ L2 Mn. ఓకేనా? ఇది 2h వాల్యూ. 2f వాల్యూ ఏమొస్తుంది? అంటే 2f వాల్యూ m1 n1 ప్లస్ m2 n2. ఓకేనా? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్ ఏంటిది? ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములానే. అంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నేను. ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ లైన్, ఫస్ట్ లైన్, ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఫస్ట్ లైన్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది చెప్పాలి బేటా. ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్లీ n1 బై ఫార్ములా. అంటే ఇవన్నీ జీరోనే కదా, జీరో అయిపోతాయి. x1 y1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే జీరో అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ n1 బై ఏమవుతుంది? L1 స్క్వేర్ ప్లస్ m1 స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇది అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? సిమిలర్లీ ఏమవుతుంది? ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ n2 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L2 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేర్. నేను స్టోరీ అంతా చెప్పిన తర్వాత, రామాయణం అంతా అయిపోయిన తర్వాత రాముడు సీతకి ఏమవుతున్నాను అడగొద్దు నన్ను. అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పాలి ముందే. అర్థమవుతుందా? చిల్డ్రన్ ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? మనం ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ? అర్థమవుతుందా మీకు? హలో గైస్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్?
వరుణ్ దేవాన్షిక ఇక్కడ ఏ భాష రాస్తున్నావు అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఏ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నావు చెప్పు ఇక్కడ. Telugu. తెలుగా? ఓమ్మో, తెలుగు మీరు తెలుగు ఇప్పుడు తెలుగు ఏమో కదా సార్ మాట్లాడుతున్నారు. కాదు, తెలుగు రాస్తున్నావు అక్కడ మనము. ఇంగ్లీష్ రాస్తున్నారు, మ్యాథ్స్ రాస్తున్నారు. మ్యాథ్స్ రాస్తున్నా, అర్థమవుతుందా అని అడుగుతున్నాను. అర్థమవుతుంది సార్. ఎస్. సో ఇక్కడ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే చూడండి, వాడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ చూడండి, అక్కడ ప్రోడక్ట్ అన్నాడు, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్. అంటే నేను పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఫస్ట్ లైన్ నుంచి సెకండ్ లైన్ నుంచి తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఇక వీడిని థర్డ్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాను, మళ్ళీ ఎల్లో రాస్తే దట్టి ఫెల్ అయిపోతాం. సో 3 4. సో మనం ఏం చేస్తాము, 3 into 4 చేస్తాం, ప్రోడక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో హియర్ n1 by square root of L1 square m1 square into n2 by square root of L2 square plus m2 square. ఓకే, ఇట్లా మల్టిప్లై చేస్తా పోవాలి, మల్టిప్లై చేస్తా పోతే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఏం లేదు, ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ n1 n2 డివైడెడ్ బై ఏం లేదబ్బా, చాలా సింపుల్ స్టోరీని మళ్ళా మనం రాస్తున్నాం అంతే. L1 L2 స్క్వేర్. ఓకేనా, L1 L2 కదా, L1 M2 హోల్ స్క్వేర్. సరిపోయిందా? మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు, దీన్ని కూడా అట్లా రాసేద్దాం. L1 L2 హోల్ స్క్వేర్. సరిపోయిందా లేదా? ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏం రాస్తామంటే మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు L1 L2 L1 M2 నెక్స్ట్ చెప్పాలి L2 పెన్ రాయట్లేదు ఎందుకు, L2 M1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, ప్లస్ M1 M2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఎస్, ఇదే కదా నాకు వచ్చేది ఇప్పుడు. ప్లస్ ఇది మొత్తం ఒకటి లైన్. ఓకేనా, సో జస్ట్ ఇండివిజువల్గా ఇలా రాసేసి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా వాడమని చెప్పాను నేను లాస్ట్ క్లాస్లో. ఏం ఫార్ములా అది వరుణ్ చెప్పాలి. ఇక్కడ L1 L2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈ డిఫరెంట్ గా ఉన్న వాటిని ఏం చేస్తాం చెప్పు నాకు. ఇక్కడ a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఫార్ములా వాడమని చెప్పాను, గుర్తుందా? ఏంటి ఫార్ములా? a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. అవునా కదా? అవునా కాదా? L1 M2 plus L2 M1 ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఇక్కడ L1 L స్క్వేర్ పెట్టాం, మనం తప్పు రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఏం తప్పు రాస్తున్నాం చెప్పు. ఇక్కడ L1 స్క్వేర్, ఓకే, L1 L2 హోల్ స్క్వేర్ కరెక్టే, తప్పేం రాయట్లేదు. కరెక్ట్ అంతే కదా. L1 L2 సో దీని రాసింది L1 M2 ప్లస్ L2 M1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 L1 L2 M1 M2. ఓకే, ప్లస్ M1 M2 హోల్ స్క్వేర్. మనకు అంతా తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఏంటిది ఇక్కడ, ఇది N1 N2 అనేది C. ఓకేనా, మాడ్యులస్ ఆఫ్ C అనుకోండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇదేంటి L1 L2 అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ ఇదేంటి 2h హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇదేంటిది 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ab ప్లస్ b స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుంది a స్క్వేర్ మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ 4h స్క్వేర్ మైనస్ we can write sir a minus b whole square. అవును కదా, డైరెక్ట్ రాసి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది ఇక్కడ. మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా నేను డైరెక్ట్ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాసేస్తాను. a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. అవునా, a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చా లేదా అబ్బా ఇక్కడ? ఎవరెవరిని, వీడిని కలిపి a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాను. తర్వాత 4 plus 4h స్క్వేర్ ప్లస్ 4h స్క్వేర్ 4 ప్లస్ 4h స్క్వేర్ కాదు 4h స్క్వేర్ అంతే. అవునా కదా? అదే కదా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్. చూడండి ఇక్కడ ఇదే కదా, ఎంత చక్కగా వచ్చింది. అవునా కదా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్. ఏముండదు ఇది ఇక్కడ అసలు, ఏమైనా ఉందా చెప్పండి నాకు. ఎంతో సింపుల్గా చిన్నపిల్లలకి ఏదో మల్టిప్లికేషన్ సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ నేర్పించినట్టే ఉంటుంది ఇది. కాకపోతే కొంచెం తెలియాలి కాన్సెప్ట్. వాట్ యూ మస్ట్ నో దాట్. ఓకే, యూ మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ వాట్. ఎట్లా చేయాలి, బేసిక్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాము, సో ఎట్లా విల్ బి వైండింగ్ అప్ అనేది యూ మస్ట్ నో దాట్. ఓకే, సో ఇంకా this is what you can just go for the remaining questions. And I think bisecting part they have deducted. Am I correct?
హలో, ఇంకో థియరం ఉంటుంది. ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద పేర్ ఆఫ్ స్ట్రేట్ లైన్స్, ఐ మీన్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ax square plus 2xy plus by square is equal to 0 bisect the angle between. Bisect part I think they have deleted. Am I correct, beta? Hello, మీకు bisect part అంటే whatever bisecting part they have deleted, right? So need not to learn that. So ఇంకా అయిపోయింది, మనం కథ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేసేసాం. ఇంకా ఏమైనా కవర్ చేయని పార్ట్ ఏమైనా ఉందా? No, sir. I think it's done. సారీ Yeah, I think it's done. సారీ No, sir, we don't have anything. I think. Okay, whatever the syllabus is there, I think we have covered. If anything, sir. If anything is there, you just let me know. This is what the thing we can go for actually. So Inka, do you have any doubts, Devanshika? Devanshika ji, Sure. do you have any doubts? No, sir. Okay. Varun, what about you? No, sir. What about you, Varun? No, sir. No. Okay, perfect. Okay, Niyati, did you understand anything, Niyati? Pair of straight line is general form is what? Basically, ax square minus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. That is a general form. Okay, Niyati. So from that, I'll be taking two lines. Any lines like L1x plus m1y plus n is equal to 0, L2x plus my m2y plus n2 is equal to 0. If I take those lines, and if I equate the actual standard form of the straight line and the lines which I took, if I just product of this line is equal to the standard form. After that, if I compare, there is no coefficients, and if I just prove whatever the theorem I want, if I just want the perpendicular distance from the origin, by using that, if I want the product of the, just now we have solved, right? If I want the product of perpendicular distance from the origin to the pair of straight lines, then I can say that modulus of c by square root of a minus b whole square plus 4h square. So need not to remember anything, better, very simple. You can prove it very easily by using the perpendicular distance from the origin concept. Okay, so this is what we have learned. And what is the theorem? One more theorem we learned. We learned one more theorem called, if I have any equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents two parallel lines, then we have to prove that h square is equal to ab and af square is equal to bg square. And we just learned distance between two parallel lines as b square minus ac divided by, oh, I'm not sharing the screen, I think. So this is what we learned basically, ఇదే థీరం, దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం, ఓకేనా? So yeah, so this is what the today's session is all about. Okay, if you don't have any doubts, we'll wind up this and we'll start the new topic in the next class. Okay, Devanshika, tell me which topic we will go with in the next class. Devanshika, which topic we will start? Sir, with anything I'm okay, sir. Huh? With anything I'm okay. You're okay with any topic? So Yes, sir. acha. Okay. Okay, thank you then. Make sure that you guys focusing more on JEE mains. Okay, so yeah, you have plenty of time. You'll be writing JEE mains in 2023. ఇంకా plenty of time, చాలా టైం ఉందని చెప్పి I'll waste my time, so I'll just study later. Don't procrastinate the things here. Make sure that you are you are having a proper things in your hand. I am sure there is no other syllabus as good as than your state board syllabus. State board syllabus is like proper syllabus to prepare for JEE students. I'm serious, I'm not joking. If you just compare the other board syllabus, it will not be that much huge content for JEE actually. So pair of state lines, we will not be having CBSE actually. So make sure that your state board syllabus, if you utilize the concepts properly, I'm sure you'll be getting very, very good marks in JEE mains. Okay, so don't waste your time. Make sure that you are all showing your intent towards preparation of JEE. So every day, make sure that you are studying 1 hour, not more than that. Every day, solve from the respective topics. Okay, done. We started solving hyperbola today. Take hyperbola questions, solve at least 4 to 5 questions every day. That's fine. That is pretty cool actually. If you just going with that intent, then I'm sure no one is going to stop you.
No one is going to stop you to enter Indian ITs and ITs. Okay, getting my point? Okay, people. So yes, thank you. You may leave now. Goodbye. Thank you, sir.